everyone, this is me Kirti and welcome to your favorite celebrity show VIDAMATTE. In the VIDAMATTE എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് the team of PORTHOZHIL. Hello, namaskaram. Welcome to VIDAMATTE. So ഇത് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു തമിഴ് ആൾക്കാരോട് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ശോഭന മണിച്ചത്താഴി പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ മൂവി, പോർത്തോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് വാർ. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ട് ഓഫ് വാർ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി എൻഡഗോണിസ്റ്റ് ഓർ ദി പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ്? വില്ലന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണോ ഈ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് വാർ? ഡെഫിനറ്റ് ഹീറോസ്. സോ വി വാണ്ടഡ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് ടൈറ്റിൽ. அதனால வந்து இது வந்து ஒரு ஹீரோ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான். ஸோ போலீஸ் வாழ்க்கைன்றது அது வந்து ஒரு போர் தொழில் அப்படின்றது தான் விஷயம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம லைஃப் எல்லாருமே வேர் ஆல் ஃபைட்டிங் அவர் ஓன் பேட்டில்ஸ் இல்லையா. வாழ்க்கைன்றதே ஒரு போர் தொழில் தான். அதை எப்படி നാവിഗേറ്റ് பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த படத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டேக் அவே இருக்கும். യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഈ രണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയ ലോകനാഥനായാലും പ്രകാശ് ആണെങ്കിലും they are giving two different messages through them. One is saying, Prakash is saying fight your own demon, and Loganathan is saying that childhood traumas can create psychopaths, or it can change you, or you can fight for that. Need not necessarily be a psychopath, you can also become the police officer. Yes, you're correcting that and saying that it's actually he says that to him. He says that to him, but you're the first person to note it that there are two themes in the film. So yes, that is the basic moral of the story that continues. ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോർത്തോഴിലാവട്ടെ, രാക്ഷസനാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർവങ്ങൾ 16 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ട് എവർ ബീറ്റ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Why do you think that? Is it the analyzing of the director that creates such a movies, or is there a reason for that? തമിഴ് അങ്ങനെയായിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ദൃശ്യം ഒരു അഞ്ചാം പാതിര. So other than the comparatives, I think whatever crime subjects have come recently, nanairunnu. That's what you're trying to say, right? Yeah. So I think എല്ലാ industry has a fair share of very good thrillers. ഇത് ഭയങ്കര ക്ലീശ ചോദ്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ പോലും സാർ സുപ്രീം സ്റ്റാർ ആയിട്ട്, സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ട്, യു ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി, ഇഫ് കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ ആം റോങ്, ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 30 to 40 years. Nearing 40 years. So this scope role ആയിട്ട് വിഘ്നേഷ് എത്തിയ സമയത്ത് what is one thing that attracted to you this ഈ ഒരു റോൾ എടുക്കാനായിട്ടൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്? From the beginning when Vignesh പറഞ്ഞില്ലേ സബ്ജക്റ്റ് പറയാൻ വന്നപ്പോൾ, the way he narrated a subject, that was the most impressive thing that was happening in this script. Then getting into the character, and then obviously this is something different for me. So that's what it is. There's nothing more to think about the project because I felt this would be a good project, but I never expected that ഇത്ര വലിയൊരു ഹിറ്റ് ആവുന്ന. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഗോർ വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മാസ് ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. Is that one reason that you felt attracted to this Loganathan? No, I know when to do that. I went into the character directly and how both of us are going to be in that buddies and അല്ല അതാവോ സാറിന് ഒരു reason why you chose this role? Because if I had been offered something like that also, like maybe I'm thinking of doing Denzel Washington type of movies, but this was something different. The mind did not go to all this. You got so involved in the subject, it was nice. So I didn't go whether it could be like that. I never had any thoughts about, even telling him that we'll change this, we'll change that. No, even when he told me about the last climax, many people asked me, "This is a action movie, last you are getting it and he's taking over the job." I said, fine. That is in the subject, how it went and how it moved. The natural way of approach. Natural approach was that. So you cannot just be that. Every time a man cannot be winning. Yeah. He can have a small slip, again he can get back. So he has already shown me again getting back to the whole scene where he said, oh God, this guy is unbelievable. That's the way he has finally come to the country. So that was a very fair thing for me to decide. വീണ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് വിഘ്നേഷിനെ ഈ ഒരു റോളിലേക്ക് എന്നെ ഈ റോളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഡിംപിൾസ് ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കുമോ? നിഖില ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഥ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്കങ്ങനെ ഡിംപിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇപ്പം എന്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഥ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡിലൊരു ചെറിയ ഇതുണ്ട്, അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി CG ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോയത്. അപ്പം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടോണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് നോക്കാതായിരുന്നു
മീൻസ് എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ആർക്കും എനിക്ക് ഡിമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അയ്യോ ഡിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് എന്റെ ഡിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമ്പിൾ അല്ല, ശരിക്കുള്ള ഡിമ്പിൾ ഇതല്ല. ലൈറ്റാ இருக்கும் ബട്ട് സിജിയിൽ ഡെവലപ്ഡ് ഇറ്റ്. യാ, ഡെവലപ്ഡ്. ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞു കേട്ടു ദാറ്റ് വെൻ ആൽഫ്രഡ് ആണോ വിഘ്നേഷ് ആണെന്നറിയില്ല സ്റ്റോറി പറയാൻ വന്നപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ BGM മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് ഇസ് ദിസ് ഹൗ യു ഓൾവേസ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് തോട്ട് പ്രോസസ് വിചാരിച്ചത്? അതോ എല്ലാ സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സും അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക? BGM ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണോ സ്റ്റോറി പറയുക? അല്ലല്ലോ, അവരോടല്ല ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട. അല്ലല്ലോ. അപ്പം why did you think of this? Why did you think of BGM now? Yeah. No, it is easier to immerse them when there is music also. Now, with just narrating, music has a direct way of connecting to your, heightening your emotions and everything. So it is a ஒரு மாதிரி ஷார்ட்கட் தான் சொல்லணும். It is more effective வச்சு அப்படி பண்ணும்போது. But it takes a lot of preparation and effort. Because அங்க போயிட்டு சொதப்பினீங்கன்னா you look like a fool. Right? கரெக்டா மியூசிக் ப்ளே பண்ணணும், வேற ட்ராக் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க்ஸ்லாம் இருக்கு. As I told, Prakash ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡീമൺസ് കുറേ ഫിയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ കണക്ട് ടു ഇറ്റ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് പറ്റും ബിക്കോസ് ഐ എം എ ജംപ് സ്കെയർ പേഴ്സൺ. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ച് ഐ ഗെറ്റ് സ്കെയർഡ്. ആ വാഷ്റൂം പോകുന്ന സീനൊക്കെ ഐ ടോട്ടലി കുഡ് റിലേറ്റ് ടു ദാറ്റ്. സോ റിയൽ ലൈഫിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി സച്ച് ഫിയേഴ്സ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ക്യാൻ, ബട്ട് അങ്ങനെ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഓവർകം ഓർ സംതിങ് യു ഹാഡ്? சின்ன வயசுல இருந்தது. பார்த்துட்டு என்னோட தங்கச்சி கசின் சிஸ்டர் இருக்கா. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த சீன் நீங்கள் தான் எழுத சொன்னீங்க. ஏன் அப்படின்னேன். நான் வாஸ் 8 years 9 years old. ஷீல் கம் வித் மீ டு ஸ்டாண்ட். ஊரில் வில்லேஜில் வந்து will be outside. அவுட் சைட் ரைட். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். நைட்டு வந்து போகும்போது அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு நீங்கள் இங்கேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிட்டு வரும். ஸோ அந்த வயசுல இருந்து இப்போ ஐ டோன்ட் திங்க், of course it's not there. எப்பயாவது ஏதாவது பேய் படம் பார்த்தா மட்டும் நீ நைட் கொஞ்சம் திகிலா இருக்கும். You have general fears in life. ஓகே சாரி, ஜம்ப் ஸ்கேர்ல வந்து general fears. ஓகே, திருப்பி வந்துரு அப்படின்னு. fear of ending up as a mediocre-ங்க பெரிய fear. mediocre, but mediocre ஆயிரோமோ அப்படிங்கிறது பெரிய. But you have come a long way. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ from rejections, from not your part of the movie, a part of the scene being involved in the movie, you're here today with Porthozhil being such a success, and even other movies which has done really well. ശരിക്കും how is your feeling? Like ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണം. But when you stand here, എനിക്കത് നിഖിലയുടെ അടുത്തും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് തമിഴിൽ യു ഹാഡ് റിലീസസ്, മുന്നേ ഫിലിം റിലീസ് ആവാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സക്സസ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ how do you guys actually feel? Success வந்து it's a great feeling. Of course, we all know that. Yeah. But ஒரு prolonged டைமுக்கு அப்புறம் after many people questioning it and you're questioning yourself, அது many people விடுங்க, நம்மளுக்கே ஒரு டவுட் வரும், நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோமா, நல்லா படம் தானே பண்ணோம், ஏன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்மளுக்கு நிறைய கேள்விகள் வரும் ஒரு செல்ஃபாக. பட் அதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்படி போர்த்தொழில் இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ், அகெயின் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர் 1, the way people react to the film, the way people own the film. அவங்க வந்து நாங்கள் போய் தியேட்டர் விசிட்லாம் பார்க்கும்போது the way they laugh for the funny moment, the way they clap in the climax, endless standing ovation, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது it kind of gives you a reassurance மாதிரி, ஓகேடா நீ கரெக்டாக பண்ணுற, இப்படியே போகலாம் அப்படிங்கிறது. and it's a great thing. அது வெளியிருந்து வரது உள்ளேருந்து தான் வரணும். இந்த படம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக அது கொடுத்துருக்கு. இன்னும் நிறையா பண்ணலாம், இன்னும் ambitiousாக போகலாம் அப்படின்னு. it's given me a lot of confidence. That's amazing. എനിക്കില്ലടെ ഞാൻ യൂഷ്വലി സക്സസ് അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല തലയിലേക്ക്. കാരണം എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ ജനറലി ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പേടിയാണ് എൻ്റെ. എനിക്ക് എപ്പോഴും സക്സസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെയിലർ ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. കാരണം എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിലും എനിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീം ഇമോഷൻസും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് പറയുമ്പോഴും എക്സ്ട്രീം സന്തോഷം, എക്സ്ട്രീം സങ്കടം, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. സോ അതങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് തലയിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല. പിന്നെ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണല്ലോ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ, ഒരു റൈറ്റർ, അവരൊക്കെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ആ കഥ കേട്ടിട്ട് നമ്മളിത് വർക്കാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വർക്കാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ആക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ അത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ, റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ, ആ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സാർ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ആൻ ആക്ടർ. സോ യു ഓൾവേസ് ദർ ഈസ് എ വിൽ ഫോർ
ഒരു സ്ട്രോങ് ലീഡ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് ആസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. അപ്പം റോൾസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് വേ ദാറ്റ് ഈ റോൾസ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ലീഡ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാർ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? I segregate both these two. So politics is entirely different from my profession. Okay. So profession I may do various kind of roles, but that should not have anything to do with the real life. So always separate real life and real life. See, if I do a negative shade, doesn't mean that I'm a bad leader. I'm going to lead by example and this is what you have to follow. No. So if you segregate that, you don't have any confusions. So as an actor, I'm doing my profession. That is what Sarath is. As a politician, this is his view. This is his policy. That's a different separate issue. So I feel free to do what I want. That's right. And so I cannot ask everyone this question, but I'm asking you, വളരെ general ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, what are the perks of being a supreme star, superstar? എനിക്ക് വേറെ എല്ലാവരോടും ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള opportunity. What's the perks? For me, I don't feel that Supreme Star is just a title. I don't think Supreme Star is super than anybody else. That's a title given by fans. There have been so many stars and things, and as it is, I hadn't got into a controversy saying somebody is a superstar. This is something, you feel nice that somebody is, giving such accolades to you. So it gives you a sense of fear also, because you have to live up to their expectations. So I think I keep going, thinking that people who still want me to act, and I am still relevant in this generation too, the 2K kids also. And the movies I do, now they are watching. Now PORTHOZHIL has reached me even further than what I was. People who have not seen me have seen me across the globe, not only in Tamil Nadu, everywhere they have seen this film. So when an actor is seen, he becomes relevant. So the relevance, if you can maintain it by doing good roles, then you'll stay relevant always. So that way, Rather than a title, it's a work we do, definitely. right? Coming to Vignesh, talking about PORTHOZHIL, it's almost 4 years you took to write this script. How many changes did you make to the climax? Like, would it have been a different climax if it was before 4 years? No. So we've done about 9 drafts, right? So the goal of revising each time is to make it better. So there's no compulsion that climax better aakano அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. Overall first draftல overall skeleton set ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் how do you keep making each scene better அப்படின்ற ஒரு quest தான். That's the idea behind constantly reading. And you and Alfred were working together for this project, right? Yes. Initially, did you wish, because it's a director who envisions his actors, so were you having the same team 4 years ago that you visioned for these roles? As in the casting? The casting. So like I said, sorry, I don't know if this interview the previous. So only when we finish the script, we think about casting. So once we think about, we have a wish list, right? And we go approach the actors. So Ashok is a friend. So right as soon as I finished, I told him. Then we approached Sarath sir. He came on board. Then I spoke to Nikhila. While making of this movie, who is the closest person that you worked with? Was it the actors? Was it the writer? The producer? Who was the So while writing, I was close with the writer. In pre-production, I was close with my technical team. On sets, I'll always be with the actors. I try to be with them as much as possible. If I could ask each of you for the roles you did, like ലോകനാഥൻ ആണെങ്കിലും വീണ ആണെങ്കിലും പ്രകാശ് ആണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ഒരു ട്രേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കുമോ? Yeah, there is, because you take the job seriously, whatever job, and work towards your ambition and goals. I think Loganathan is very clear on what he wants to do. So the same thing reflects onto my character also. So we take up something, I like to finish it well. So the effort is there. So Loganathan is doing the same thing. He's determined to do what he's best at. So that's what I felt about the character, both the same to me. വീണ the character വരുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ട് കുറച്ച് ഈ കളിയാക്കണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് മറ്റേ നക്കല പേசுறதுன்றது സർക്കാസം, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അതെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് വരും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു, കാരണം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, യു ആർ റിയലി സ്കേർഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഹൊറർ മൂവീസ്. ശരിക്കും പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വന്തം ഫിലിംസ് ഏതെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നു. She was scared to even watch PORTHOZHIL. Because when she asked me, sir, where are you sitting and watching the preview show? I said, why? No, sir, I would like to sit next to you because I'll get scared. Her own scene, she's getting scared. She's holding on to me. I said, this is your scene. I said, what's happening? എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ. ഞാൻ എൻ്റെ
എൻ്റെ സിനിമ എന്നല്ല, അതായത് ജനറലി ഏത് സിനിമയിലും നമുക്കൊരു അടിയൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ ജീപ്പിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ടി വിയിലാണ് ഞാൻ ചാനൽ പറ്റും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഹൊറർ ഫിലിംസും പേടിയാണ്, ആക്ഷൻ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും അടിക്കുന്നത്. അപ്പം സിനിമയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് സിനിമയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബ്ലഡൊക്കെ ഫേക്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താ ഇവിടെ പോയി അടി വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഇതൊരാൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നരയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നരേനെ തമിഴില് റൊമാൻറ്റിക് സീൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അവർ വിളിക്കില്ല, വില്ലൻ. അപ്പൊ അവർ അല്ല മീൻസ് ഈ ആക്ഷന്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് പറയാം സീൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാണ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി. ഞാൻ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് പോകുള്ളൂ, ഇപ്പുറത്തും ആള്. ആൻഡ് പ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറും ആൻഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ്. പ്രകാശ് ഒരു മൊമെന്റിൽ വന്ന് he says even if I losing my job I still want to do this. So I think I related to that, where you always try to do the right thing than the easy thing. ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിനെ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് വെച്ചത്. ഹൗ ഡിഡ് യു കീപ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദാറ്റ്? ആ ഒരു സസ്പെൻസ് എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തു? அது ஐ கான்ட் டேக் கிரெடிட், ஐ கேன் ஒன்லி மேக் த ரிக்வெஸ்ட். பெரிய டென்ஷன் தான் அது, சொல்லிடக்கூடாது. ஸோ நாங்கள் ப்ரெஷ் ஷோவில் வி மேட் அ ரிக்வெஸ்ட், வி காட் ஆன் ஸ்டேஜ், வி மேட் அ ரிக்வெஸ்ட். பட் டு த கிரெடிட் ஆஃப் த ப்ரெஸ் அண்ட் த பீப்புள், they owned the film. No, they made where sure it was dictated. we will not spoil it for the people who have not watched it. They're very very aware and conscious of that. So அவங்களுக்கு தான் அது credit. ഈ പോർത്തറിൽ 2 അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ബിക്കോസ് പോർത്തറിൽ 1 വെച്ചപ്പോൾ യു ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ റെഫറൻസ്, യു ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ടെൻഷൻ. ഇനി ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഓഡിയൻസസിന്. അപ്പം ആ ഒരു ഹെവിനെസ് ഡു യു ഫീൽ യുവർ സെൽഫ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? To be very, I'll be lying if I say it's not there. But the trick is to put it aside and first என்ன பண்ணுமோ அதே மாதிரி same process. We follow the process. I think it's a good pressure. Yeah. വീണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കഥാപാത്രം ഡിഡ് യു എവർ വാണ്ടഡ് ടു ബി ലൈക്ക് എ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട്, പോലീസ് ഓഫർ ഡ്രസ്സിൽ വരണം, അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്നെ എന്തിനായിരിക്കും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഭയങ്കര പേടിച്ചായിരുന്നു, വല്ല യൂണിഫോം ഇടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നാമത് ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഇട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചാലും ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയലിന് വന്നപ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ്യൂം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ യൂണിഫോം ഇല്ല എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് ഓക്കെ മേ ബി ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കോസ്റ്റ്യൂം കുർത്ത ഷോളൊക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫുൾ ലുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും തന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിലും അശോകൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിലും പറയില്ല ലൈക്ക് പോലീസ് ആണെന്ന് പറയാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അതെ, അതിനകത്തൊരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ, പോലീസിനെ പോലെ ലുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വേണം. സോ അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് വേറെ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സിനിമ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസായിട്ടെന്ന്. പക്ഷെ അവരെന്നെ അത് കുറേ കൺവിൻസ് ചെയ്തു, കാരണം സാധാ പോലീസുകാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ മേ ബി അത് ചിലപ്പം ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് 2 പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് തമ്മിലൊരു റാപ്പോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഓഫ് ക്യാമറ ചോദിച്ചു, ബട്ട് ആസ്കിങ് ഓൺ ക്യാമറ, how do you both share the bond now? I mean, the 3 of you. We have shared, it's really unique it is, like we saw each other and then now it is like, it is more. We are really friendly, we like to, exchange notes and it's really nice, touch wood that we have become closer than when we started. And is there something that you adapted from Sarath sir? Something that maybe fitness journey or... Oh, see, initially it was fitness journey, but as I get to know him more, there are so many other things I learn. Every day there's something or the other I'm really noting it down. The way he handles life, approaches life, and how he maintains, or not maintains, how he cherishes his friendship with people. And even that day, how he handled the press. It was all learning for me. And I'm really glad this is happening to me at this point in life. സാറിന് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ബീയിങ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് അതിപ്പം നിഖിലേക്കും ഇൻഡയറക്ട്ലി വരാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിറ്റിസൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവാറുണ്ട്. സോ ഡു യു ഗൈസ് നിഖിലോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇനി ഞാനത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണമെന്ന് ഇപ്പം അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ? ബിക്കോസ് മുന്നേ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് യു ഹാവ് സെഡ് ദാറ്റ്. സാറിന് I don't think. I basically, I'm not blowing my own trumpet. If I feel like saying something, I'll say it. And if I had to, I'm never defensive about anything. If I want to say something and I have thought of it, the process immediately takes place in my head before I answer. I don't, blurt out something and then say, sorry, no. What I say is what I feel.
So I have no confusions of being a politician and actor. I say the truth and nothing but the truth. So I'm not worried about that. അന്നിക്കലോ അല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആയി വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി പറയണ്ട എന്ന് തോന്നാറില്ല. അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഞാനത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയില്ല, ആരോടും ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും പറയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയണു, പോണു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു, അതിൽ ഞാൻ എഫക്റ്റഡ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പം ലവ് 24/7 ചെയ്ത സമയത്ത് യു സെഡ് ലൈക്ക് യു ആർ ഇൻ എ സേഫ് സോൺ. ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം when you are standing here, how much of that safe zone is still left within? അതോ do you keep that? I create my own safe zone. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ലവ് 24/7 സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബാലേച്ചിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കണം, ഞാൻ തന്നെ പറയണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിഗ്രറ്റൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ പറയണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ആരും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ സേഫ് സോൺ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ വി വൈൻഡ് അപ്പ്. ഇതിലിരിക്കുന്നതിൽ 2 പേര് ജേർണലിസ്റ്റാണ്, സാറാണെങ്കിലും വിഘ്നേഷ് ആണെങ്കിലും. Have it in any ways affected your or inspired into direction or acting as being a journalist? Sorry, Yeah, you carry on. I'm a... இல்ல, it is now வந்து I'm not news report பண்ணது கிடையாது. I've done investigative journalism. Yeah. So existing issues பத்தி different perspectives, different people meet பண்ணி we make a documentary. So obviously storytelling is all about point of view. So எங்க இருந்து கதை சொல்றோம்ன்றது விஷயம். அண்ட் அகெயின் எனக்கு இந்த ரிசர்ச் விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு அங்கேருந்து வந்தது. ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணுன்றது எல்லாமே எனக்கு ஸோ ஹெவி ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ആ എലമെന്റ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സെപ്റ്റ് ദ മെസ്സേജസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ? இல்லை, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റോറി എലിമെண்ட்ஸாக எதுவும் ரியல் லைஃப்ல இருந்து இல்லை. டீடைலிங் மட்டும்தான் ரியல் லைஃப்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம், மற்ற எல்லாமே ஃபிக்ஷன் தான். ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്ര നേരം വിടമാറ്റയിൽ. Thank you. It was really nice having you on show. Can you say a few words for the World Vision viewers? As regards to this movie, if you have not seen the movie, go and see it and appreciate the movie. You'll like it. And as for world cinema, keep on watching movies and encourage the entertainers, because whatever they go through in their lives, they try to entertain you and keep getting entertained and keep supporting this wonderful industry, the world of cinema. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.